is on the right. Memphis, here we are. Good afternoon. It's 2:17 in the afternoon. Nandito na tayo, guys. Beautiful. Kita niyo yung lake, guys. Ito yung Mississippi. Welcome to Tennessee. Use the right lane to take exit 1 and then turn left. Yan yung hotel, oh. Yung hotel na yan. Asan ba? Yan yan, guys. Take the exit, then keep right to Riverside Drive South toward Front Street South. Use the right lane to keep right onto Riverside Drive South toward Front Street South. Keep left and then left onto right turn. Smile, 1, 2, 2.5. Smile. Katatapos lang namin nag-oath taking as American citizen. Hindi na kami nakapag-pictures kasi syempre yung parabang inano namin, feel namin yung ceremony. So wala kami nakukuhang mga videos or pictures talaga. We are now citizens of the United States. Congratulations! Congratulations. Congratulations, guys! You are now American citizens. Gusto mo dito tamuagi? Sagasa. Relay, no? Onto I-40 West. Bye, Memphis! Next left. Bus onto bro, bye! I-40 West. Slow traffic. In 7.8 miles, keep left onto I-40 West toward Forest City.
guys, dito kami dumaan sa ibang rota. Ito yung daan dinaanan namin na walang mga sasakyan. Mga bahay. Pero grabe yung mga ano nila, mga taniman, no? Siguro mga ano yan, peanut, mga mani, I don't know. Tapos dito, grabe. Grabe yung mga Palaya nila. palaya nila guys. Aywan ko kung ano tong mga dito sa kabila, mga palay daw yan eh. Ewan ko. Tingnan mo naman sa sasakyan, isa lang oh. Taga dito siguro yun. Pero grabe. First time namin dumaan dito na road. Parang probinsya lang oh. Ang ganda. Gustong gusto ko. Tingnan nyo naman guys, lawak-lawak. Grabe. Tulog lang tayo guys. Ay, lake pa. Uy, cute dun no. Grabe oh. Okay yan guys ah. Wildlife pala to dito guys. Wildlife pala to dito. Entering wildlife daw. Daanan ng ano doon, tren no? Grabe kalsada nila. Kaya nga. Grabe yung kalsada nila guys oh. Elevated. Kita nyo naman yung mga kahoy. Malaki, mataas siguro yung ano doon, tubig. Grabe, ang ganda dito guys. Refuge area daw to, national refuge area, historic. Yun guys oh. Living National Wildlife Refuge. Proceed about 3 miles to Nakuha ng bahay niya guys oh. Ganindot. Mga anak siguro nila diha. Kaya nga. Laki.